Gaza TV, karibu tena sana, ikiwa tarehe 14 mwezi wa pili, mwezi ambao watu wengi sana walikuwa naongoja kuanzia Disemba, lakini ndio hii tarehe. Basi karibu tena sana mtazamaji katika kipindi cha Mwangaza Asubuhi. Jina langu ni Mihona Kenyanized, niko hapa nimeshikilia usukani kwa niaba ya Celestine Waka, na karibu tena sana kwa sababu leo ni Health Wednesday. Nataka tukaweze kuchambua hili swala la mazoezi, maana watu wengi sana hawaelewi mambo ya mazoezi, hawajui itakuwa namna gani. They don't know. Wengine nasema kwangu mimi sina pesa ya gym, sijui gym iko mbali na kwetu, sijui itakuwa namna gani. Kwa hivyo tuko hapa na daktari ambaye nataka akaweze kujitambulisha yeye mwenyewe, na tukaweze kuanza hiyo discussion yetu siku leo. Kwa hivyo karibu tena sana daktari. Asante sana. Kwa majina naitwa Nancy Mwende Mutisia. Mimi ni clinical exercise physiologist ama daktari wa mazoezi katika hospitali ya St. Francis Community Hospital, ambayo iko located Kasarani Mwiki Road. So niko na nyinyi hapa leo kuelimisha kuhusu umuhimu wa mazoezi and how it's used to prevent lifestyle diseases. Wow. Yeah. Karibu sana. Habari ya St. Francis Hospital? St. Francis tu salama, hatujambo. So we're there treating you and waiting for you we work with you in this health journey to kusaidia upate nafuu. Wow. Yeah. Una siku nimekuja huko usiku sana na mke wangu, mkatushughulikia vizuri sana. So we always try our best to make sure we give the best to the community kwa sababu nyinyi ni wetu. Wow. Yeah. Lakini mko the level of excellence na cleanliness na your future is bright. Yeah, that hospital inuliwe kabisa. Amen. Now, sasa tukija hapa nataka tukaweze kuzungumzia ili swala la mazoezi, kwa sababu kuna watu wanalia sana. Wanasema sijui sasa gym, sasa mazoezi ndio nini? Nataka maybe tutambulie exactly what do we mean by exercise physiology? Exercise physiology is the act of prescribing exercises to medical conditions. So yule exercise physiologist ni yule mtaalamu ambaye atatengeneza zile exercises za patients di kulingana na condition yake, medical condition yake, kwa sababu different patients watahitaji mazoezi tofauti ili wasaidie ama ikwe as part of their treatment plan kuwasaidia kuweza kupona haraka. So lazima mtu angoja akuwe mgonjwa nianze mazoezi, ama can someone just adopt that culture ya mazoezi? Si lazima ungoje ukuwe mgonjwa ndo uanze mazoezi. Actually we advocate for an active lifestyle as early as childhood, because an obese child will most probably translate to an obese adult. So magonjwa nyingi zinaanza na kutokuwa active hata tukiwa watoto. So ni jukumu la wazazi kuhimiza watoto ama to just let kids play, grow up embrace the active lifestyle and health diet. Unajua kusema watoto wakuwe active, na siku hizi watoto sasa mzazi akiwa pale juu kuna pesa anaachilia mtoto pale na iPad ama na laptop. Sasa mtoto anacheza tu game kuanzia asubuhi, especially holidays. Mtoto anaamka 5 anakaa kwa computer mpaka usiku. Inafaa tuangalie hilo swala, kwa sababu ukilinganisha kizazi hiki na kizazi cha mababu zetu, utapata kwamba there are so many overweight kids in this generation because hawapatiwi ile muda wa kwenda kucheza. Unafaa kuacha watoto waende huko nje wacheze, let them exercise, let them interact. These gadgets like TV, iPhones, wanashinda wakicheza games. Unapata hata ina limit ile the ability ya mtoto ku grow vizuri mentally. So kuna the vitu zingine ata skip. So let kids go out and play. There are the benefits that comes from being active ama engaging in active lifestyle, na tuta end up ku avoid most of these lifestyle diseases. Wow. Nataka tuangazie kuhusu ili swala tuseme kwamba vile ambavyo lifestyle medicine being effective for preventing the lifestyle diseases. Nianze kwa kusema kwamba lifestyle medicine ama hiyo lifestyle medicine ni ile approach discourage people from unhealthy behaviors na kuwa encourage or adopt to more healthy behaviors. Kwa sababu hizi lifestyle diseases zinatokana na
ile kukua just as the term goes, lifestyle diseases, ulifuatilia lifestyle ambayo ni mbaya, hujafanya mazoezi, hujakula vizuri, so you end up with stress, uko na shida ya kulala, so uta end up na hizi lifestyle diseases. Sasa ile lifestyle medicine inakuja kuku encourage uachane na zile unhealthy behaviors na kuadopt to the healthy behaviors, ndio tuweze kumaliza zile shida za kuprevent ama kumanage the lifestyle diseases. Yeah, so kwa hiyo approach again itahitaji the healthcare provider, itahitaji the patient, itahitaji the community, kwa sababu the three of them have a role to play. The healthcare provider, for instance, they play a role in educating the patient, ama atamwelimisha yule mgonjwa kuhusu umuhimu like wa mazoezi, wa nutrition, wa kulala vizuri. Ilhali the community, when I talk about community is broad, could be your family members, could be your friends, could be your spouse, ama what we call significant others. Hao pia wata provide ile support, supportive environment for you kujikubali na kutaka like execute the lifestyle, the active lifestyle behaviors. So watakusupport. So without them utapata kuna changamoto. So for us to achieve the healthy lifestyle, we need the healthcare provider, we need the community, ama the spouse, significant others, and the patient. Yeah. Wakati ambapo unasema hizi lifestyle diseases, mtu anajiuliza ni hizi ndio kama cancer, malaria, ama ndio kama gani? Examples. Hizi lifestyle diseases, usipofanya mazoezi, for example, you'll end up gaining more weight. Utakuwa na uzito kupita kiasi. Sasa kwanza nataka tuelewe maana ya hii uzito ni nini. Sasa how do we gauge our weight to know whether it's within the normal range? Kuna ile kitu there is the scientific term for measuring this yenye inaitwa BMI, ama body mass index. Sasa hii it's measured by your weight in kgs divide by your height in square meters. That's what gives you your BMI. Yeah, so you need to take your weight. If, for example, you're 63 kgs, your height is 1.5, so you take the 1.5, you square it in meters, then you divide to get your body mass index or BMI. So if the BMI is below 19, you are definitely underweight. Meaning Ndakana ikuwe average yake ikuwe kama ngapi? Sasa normal ni 19 to 24. That's the normal BMI. Ikipita 25 to about 20, 29, you are overweight. Ikipita 30, you are obese. Sasa uzito wako umepita kiasi. So even challenging you people, mkitoka hapa, just make sure you go and confirm whether you are within, your BMI is within the normal range. Sini sawa? Ngoja tuanze hapa BMI. Mimi I'm 78 kgs, you're 78 kgs. And I'm in terms of meters, height, I'm 5'9". 5'9". So 5'9", 5 feet and 9 inches. So we convert it into meters. Into meters. So it will be 78 divided by you convert into meters. Into meters. So nataka tufanye practical. Mtazamaji ukiwa pale nyumbani pia chukua kalamu ndio ujue. Na calculator pia, you also need to check whether your BMI is on track. Yes. Yeah. So it's I am 5 feet. I'm just trying to convert it into meters. 5 feet, 5 feet. Kwa sababu hii kitu inasumbua sana. Watu wanasema mazoe uzito. 5 feet. 5 feet and I'm 5'9", Yeah. 5 inches. Okay. Equals to 1.75. So tunaweza sema 1.76. Yeah, so 1.76 you square it. Ngoja tukuja hapa. Tuna square tu sahi daktari. Sisi hapa na kusema na kutenda. Tuko 1.76 times 1.76 times 1.76 equals to 3.1. So 3.1. So you take your weight in kgs. Ngoja kidogo. Divide by the height in square meters. So tunachukua 78 divide by 3.1. Yeah. 3.1. Mungu nisaidie. Niko 25. 25. Oh, you're slightly above
I'm slightly above Yes, the normal range. So you need to maybe lose a kg or 2. a kg or 2. Yeah. Hiyo ni fasting ya 2 days na niko sawa. Aha, wow, sasa nimejua hiyo. I've known it. Yeah. So BMI basically mtazamaji, ukiwa pale uko home na you are short. Sorry, hapa mtazamaji isi mambo ile short, tall, dark and handsome. This is the your height as in ya ukweli kabisa. Ukiwa mfupi yafaa weight yako pia isikue juu sana. Si ndio daktari? Yeah. Na if you are tall, is it the reason why unaweza pata mtu mrefu mslim tu lakini weight yake ni kubwa sana? Ni mslim na weight ni kubwa. As in unaweza pata mtu si mnene sana lakini ukienda kupima weight akisimama kwa hiyo kitu inachapa hivi. Does it mean maybe the weight is supposed to be in the bones more ama inakuwa namna gani? Okay, tukikuja kwa weight, men tend to have more dense bones than women. So ukipata unaweza pata mtu ni age mate wangu and it's a man. So they are likely to have more weight. Weight nyingi na wako fit because their bones are more dense. Dense bones na manisha ziko heavier. So zitaongeza some kgs. So when it comes to men compared to women, utapata they have denser bones. So tukicalculate BMI kuna zile kilo kidogo tunaongeza for men. Yeah, to cut that. Yeah, so back to the topic. Tulikuwa tuna discuss the diseases. Yes. Some of the lifestyle diseases ni kama ile obesity. Obesity ni hiyo yenye tulikuwa tumeitafuta hapo kwa BMI. Sasa kama BMI yako mtangazaji imepita beyond 30, mtazamaji, ama imepita hata 25, 26, uko ujue tu you are not doing well. So you need to start working on your weight irudi below 24 ama within 19 to 24. That's the good BMI. So ile uzito kupita kiasi ni one of the examples ya lifestyle diseases. Unaona ijakosiwa na chemicals ama what, ni kukula tu ulikula, unibidi yako ulikula, ukajiachilia, ukakata kufanya mazoezi. So ni lifestyle. Imetokana na behavior fulani. Si shetani. Ama laana za kwenu. Na si laana za kwenu as well. Ni kukula tu na kutofanya mazoezi. Yes. Wow. Ni lifestyle. Meaning unaweza reverse. Ukichange hiyo lifestyle yako. Wow. Sini sawa. Sasa obesity ni moja ama uzito kupita kiasi. Aya, kuna pia hypertension ama shinikizo la damu. Hypertension mostly ina happen when zile the vessels zenye zina pump ama mishipa yenye ina pump damu kutoka kwa moyo inalazimika kutumia more force to pump blood to the rest of the body parts. Kuna ile tension kwa heart muscles itatumia more force to pump the blood, so the pressure goes high. Again, zinatumia ile force nyingi kwa sababu zile mishipa imeclog ama narrow down kwa sababu kuna fat deposits within them. Hizo fat deposits zimetokana na ile mafuta unakula excess. Sini sawa? Hiyo pia ni lifestyle. Wewe ndio umekula ile mafuta. So hiyo pia ni lifestyle disease. Sini sawa? Aya, ile shinikizo la damu isipokuwa controlled, ndipo sasa inaweza lead to stroke. Sini sawa? Stroke ni mahali ambapo una paralyze one side of the body. Inakuwa weak. So again, stroke imetokana na uncontrolled hypertension. Na hiyo hypertension imetokana na zile mafuta kufunga mishipa ya damu. So again, it goes back to unhealthy eating and lack of exercise. Sini sawa? Aya, pia kuna magonjwa kama depression. Depression pia ni lifestyle disease. Depression hii moja inashika watu. Hii moja tu imetokana na stress. Sini sawa? Hiyo stress labda umepatiwa na your family members. Ama bakina Brian amekwat. Kwanza leo ni they are calling it Valentine's, right? So wewe just prioritize on your mental health. Don't worry about mwenye hakupendi, by the way. Na kama utatumia flowers. Na kama utatumia flowers, by the way. Yeah, sisi hatuna flowers, but we are surviving, you know, like it's not like it's the end of the world. So ni factors zenye you can control, zenye zinaleta stress most of the times. So pia inakuwa ni lifestyle.
Yeah, so those are some of the good examples zenye tunaweza sema za lifestyle diseases. Ni vitu zenye zinaoka kwa behavior zenye we can control and reverse them. Yeah. Daktari, when you're speaking about your lifestyle, I have a friend of mine who happens to have kakiru. Unaelewa? So wakati ambapo unajua wale ukiwa na kakiru kuna tendency fulani ambayo ukienda kwa hoteli ama ukienda pale nyumbani, chakula ile ambayo unakula na mapizza, machakula mingi ziko na mafuta, a lot of fat and starchy foods, So wakati ambapo alienda kwa hospitali, hospitali iko na pesa serious, ama you need to have serious money. So consultation peke yake na akaambiwa diet ni kukula cabbage, kukula fruits, kukula hizi vyakula za nini. I ended up paying more than 100,000. Hiyo advice tu kuambiwa kwamba kule chakula hiki cha kienyeji na hizi chakula zingine. Maybe what would you say about chakula ambazo tunakula? Before I talk about chakula zenye tunakula, there is a book that I've written. Inaitwa The Fit and Healthy Generation. And I'll quote something that I've written on that book. Umekuja nayo leo? Yeah, I think I have a few copies. Okay. So there's something that I've written in the introduction. Nimesema, back in the recent past, in our remote societies, to be envied were the rich merchants in their humongous bodies. Wenye walikuwa wakubwa, wanene, wako na mali with their rare to found salon cars. And hizo mili tulikuwa tuna envy, it's actually accumulation of unwanted fats in the body. Yeah, then I continue to say that having money and a good job is fair reward for hard work in life, but you don't have to use the wealth in an unhealthy lifestyle, although it is still within your choice to do so. Yeah, so that's what I've quoted. Let me come back to diet, ama chakula zenye inafaa tukule. When you go to a nutritionist, watakuandikia what you need to eat, carbohydrates, the proteins that you need, the minerals and stuff like that. So for example, tukiangalia weight gain ama kuongeza uzito, sana inachangiwa na carbohydrates. Sini sawa. Sasa carbohydrates, utasikia mtu mwenye anataka kupunguza uzito akisema, mimi hata nimeacha kukunywa chai ya sukari. Lakini ile ugali anakula ni amluya. Wacha kutishautia. Yeah. So actually there some carbohydrates are indirect sugars like carbohydrates are indirect sugars. Unajua kuna ile sukari yenye unaweka kwa chai, utasema hiyo nataka kupunguza weight, so hiyo sukari sitaweka ama nitapunguza. Sasa unasahau kwamba ile ugali ukiila ikishakuwa digested itakuwa stored as glucose. So that's sugar. So kwa hivyo unamaanisha daktari, ukikula ugali pia ni kama tu umekula sukari? Yes, definitely. So carbohydrates ni sukari as well. So that's why watu wenye wana reduce weight, sana wenye wako na hizi lifestyle diseases, majority wana struggle na ku lose weight. So we advise them, personally I advise them to keep on something we call ketogenic diet. Sini sawa. So what do you mean by ketogenic diet? Ketogenic diet ni ile diet ambayo iko na less or zero carbs, ikifuatiwa na healthy proteins, ikifuatiwa na healthy fats, na a lot of vegetables. Yeah, so mojawapo ya health fats yenye it's very much accessible and available ni avocado. Avocado is very good healthy fat. Hii mafuta ya nyama inaitwa tallow oil. It's very good ukipika nayo compared to hizi mafuta zingine zenye tunanunua kwa duka. Yeah, so again what we consume at the end of the day it determine whether we will continue adding the weight ama ile weight itapunguka. There's something that I forgot to mention when nilikuwa na explain the lifestyle diseases. And most of like 90% ya population ya watu wako Kenya, hata tusiende mbali, they have it. Kuna kitu inaitwa metabolic syndrome, ama kuna ile mafuta iko around the waist. So ukiangalia inakaa mshipi. Exactly. Sasa ukiangalia around your waist na kuna mafuta, sasa hiyo ndo inaleta hizo makitambi nini. So there is a lot of fat around the waist area. So that fat is very dangerous.
cause ita contribute to cardiac diseases, kidney diseases, so it's very dangerous fat. Sini sawa, itakusababisha kupigwa na moyo, magonjwa mengi sana. Sasa if you have the fat around your waist, sasa hivi ni wakati leo wa kuamua kuanza mazoezi and to keep to check on your diet, because that's very dangerous fat. Yes. So in short, yani unajaribu kumaanisha kwamba kukua mnona haina advantage hata moja. No, it doesn't have any advantage. Hata moja. No. Hata kama watu watakusifa kwamba mazee, Morina anakaa kama ako na pesa, unajua wide weight bana, siku hizi ni kama analishwa vizuri. Iko na changamoto kwa sababu hata unaweza kuwa hauna those diseases but uko na uzito na inaweza hata affect magoti. Because magoti na the lower limbs ndo inabeba weight ya mwili yote. So if you are overweight, utaanza hata kupata arthritis ya mapema. Kwa sababu ya ile uzito unaeka kwa magoti yako, it's not necessary. So there is a lot of benefits in keeping the right weight. Mtazamaji wangu ule ambaye anatamani kupata kitambi, umesikia vile ambavyo daktari anasema it doesn't have any advantage, by the way. Yes, kuna mtu alikuwa anatuambia hadithi vile ambavyo alikuwa amegain hiyo kitambi akaenda kwa hospitali na wakatoa mafuta. Maybe daktari, is it true story ama unajua alituambia tu, so is it true kwamba ukiwa na kitambi unaweza enda pale kwa hospitali wa kupima waone kama mafuta ni mingi watoe? Is there a process like that? Yeah, kuna watu, there are people who prefer to go for liposuction. Inaitwa liposuction. You suck like the lipoproteins, hiyo mafuta. Yeah, but again, tusifike huko jameni. Let's just control what you eat. If you have excess, at least share with mtu mwenye hana. Let's just take care of what we eat, ikue healthy. Tusifike hapo kwa kwenda surgery jameni. Yeah. So because naona tunaingia top of the hour na tujamaliza, tutarudi tena tuzungumzie tu hapa swali hilo kidogo. Eating habits zetu, maybe daktari, nataka tusaidie ama tusaidiane hapa, kwa sababu people think when you have money the best thing you can do ni kuweka chakula mingi pale kwa meza na kukula hicho chakula sana. So at lazima umalize, you must eat breakfast, you eat lunch, tena saa 10 ikifika ukule kitu tena jioni. Maybe is it a must to eat all these foods? Ama when are we supposed to eat? Okay, actually not all people with money eat like that. Watu wenye wako enlightened, like a few, let me say a few healthcare workers, not all, and not just healthcare workers, a few enlightened individuals, they just don't eat breakfast because it's time for breakfast. Kuna of course wenye wataeka chakula nyingi kwa meza in the morning, kuna juice, kuna kuku, kuna everything, then lunch, then wanakula tu, they just eating. But mtu mwenye anaelewa afya yake, like myself, I will not eat because it's lunch time, but nitakula because I'm hungry. So you don't have to eat when you are not hungry. Si eti juni saa 7 kuna mahali imeandikwa ni lazima ukule. You can do without it. Yes. Actually watu wenye wanapunguza weight, we encourage them to do what is known as intermittent fasting. So like the diabetic patients, and this may contribute sana ku reverse the type 2 diabetes, although it's always good to follow your diabetic clinics. So wacha wakule breakfast kitu saa 4, wakule supper 6:30, then fast mpaka the following day ya hiyo asubuhi tena. So you allow the body 16 hours za kutumia the stored fats in the body. Hiyo itasaidia pia kupunguza ile weight yako. Yeah, so fasting really helps in pia weight management. Wow. Fasting, Bwana asifiwe kanisa. Fasting inasaidia kusaidia at least afya yako. Kwa hivyo ukiona kwamba kanisa wamesema kwamba tufunge kesho ama hii wiki mnafunga, join, inasaidia afya sana. Maybe kuna siku nyingine I'll call you to explain ama to share more on the importance of fasting, because it has been proven medically kwamba it's very healthy, si ndio? Na hapo before tuende break, hapo kwa chakula, because hapo kuna kuwa na challenge sana, na sijasema watu wetu wa western kama mimi, lakini sisi yani kuna ka challenge hapo. Kuna mtu ako na appetite, maybe kuna remedy ya mtu ambaye anakula sana. Unajua kuna mtu ambaye si hata anapenda chakula ndio kinamtafuta, kinampenda.
maybe do you have a remedy for that, so that in case ujipata kwamba hiyo unapendwa sana na chakula, maybe uzuri, can we have maybe mazoezi so that the food that we've eaten ipate kazi? Yeah, kama unakula, of course ni vizuri unafanya mazoezi ndio burn the calories. Again, if you are addicted to eating a lot na unashangaa au kanai punguza ma eating, you can try maybe like taking fruits before eating, like 30 minutes before eating, ita feel some void yenye ungeweka ugali. Ama you can take water 30 minutes before eating, ita feel pia some space, so you'll end up eating less. Wow. Yeah. We are coming back to talk about the importance of drinking water, because tunaambiwa siji tukunywa how many liters. You'll be clarifying that for us, ndio tujue vile ambavyo mambo inaenda. Just before we go for break, let me just maybe nitambue tu Irene Kerubo, nimekuona kabisa. Tuko na Joyce Mwangi, tuko na Moses Wazimaman, tuko na Amos Kipchumba Lagat kutoka Nandi Hills, tuko na Adeline Gashiri, tuko na Nancy, tuko na Rafael Njoroge mwimbaji. Nitakuwa nakuja kusoma jumbe zenu zingine pale baadaye. Kwa hivyo tupumzike kidogo, tunarejea na daktari. Karibu tena sana mtazamaji, hapa tuko hapa ndani ya Mwangaza Asubuhi. Jina langu ni Mihona Kenyanized. Nimeshikilia Celestine Waka siku ya leo. Unajua ni siku ya kupendana. Sasa unajua lazima tufanye mapenzi ya Bwana. Watu wengine wanasema ni siku ya mapenzi, lakini sisi tunajua ni mapenzi ya Bwana tunafanya hapa siku ya leo. Kwa hivyo karibu tena sana. Niko na daktari kabisa wa nguvu hapa kutoka hospitali pale St Francis pale Mwiki Road, na ako hapa anaitwa Nancy Mwende, na anasema kwamba leo hata kama hana maua lakini ako na advice yako kuhusu mambo ya afya, na tunazungumzia mambo ya exercise, kwa sababu watu wengi sana wanaona kwamba kama ni chakula ni kukula, na amesema kwamba we just don't need to eat because ni lunch time ama ni supper ama ni jioni ama ni asubuhi, but eat when it's necessary. Daktari, karibu tena sana. Nataka tuangazie hapa some of the common lifestyle diseases and how to exercise physiologist customized exercises. Baadhi ya the lifestyle diseases ni zenye nilikuwa nimestaja hapo awali kama obesity, hypertension ama shinikizo la damu, type 2 diabetes, stroke, depression. Sasa ikikuja kwa how to customize the exercises to them, kutegemea ile fitness levels na their medical conditions, utapata zitakuwa tofauti kulingana na your condition. So for instance, a stroke patient atahitaji yale mazoezi yenye first of all, the stroke patients are not very stable. Kumbuka wako na paralysis ya one side, right? So you can't waambia like watembee kwa treadmill. They just can't. So this, kabla uendelee, unajua treadmill, kuna mtu anadhania ni mili fulani ya kutrade. Tafadhali mwambie treadmill ni nini ndio aelewe, kwa sababu inachanganya especially watu wangu wa Kakamega. Treadmill ni mashine ya kukutembeza kwa gym. Ile kitu ambayo unaona mtu akikimbia. Yes. Hiyo ndio treadmill. Hiyo ndio treadmill. Tuendelee daktari. Yeah, so mtu kama a stroke patient hauwezi ukamweka kwa treadmill kwa sababu one side of the body haina nguvu, ile wako na ile tunaita hemiparesis. So one side is paralyzed. So mtu kama huyo, mazoezi yenye utampa ni mazoezi yenye kwanza yazingatie stability, asifall. Most of the stroke patients wanaogopa wataanguka. They already don't have balance. So zile mazoezi unamfanyisha zinafaa zizingatie pia balance. So most of the exercises for stroke patients utapata it's like kuna support tools around the patient, like inaweza kuwa ni abaya yenye imetengenezwa yenye ataguza, atashika, fasten the weaker hand with a crepe, then you instruct them to stand and sit. Sasa when they are standing and sitting, yale mazoezi yanaika nguvu kwa the lower limbs ama the affected side, the hands and the legs. So mostly watahitaji zile mazoezi yenye wako dependent on someone. Ukikuja kwa hypertensive patients na diabetic patients, mazoezi yao pia ni tofauti. Kwa sababu mazoezi yao yanahitaji
sana ya workout the cardiac, you want to improve the cardio health. Sasa ni mazoezi yenye yatahitaji like utahema sana. Sawa? So unafaa uheme sana ndio ufungue ile mishipa ya damu iweze kupump with ease, kusikuwa na ule ugumu wa kupump damu. Sasa mazoezi yao ni cardio, hiyo like wanahitaji like hiyo the treadmill, na pia wanahitaji weight training ama strength training, kwa sababu majority wana lose weight. So hatutaki kwa ile harakati ya ku lose weight they end up with saggy muscles. Yeah, so we want them to have strong muscles na zikue strong as they lose weight. So wanahitaji cardio na wanahitaji strength training ama weight training. The hypertensive na diabetic patients. Again, before you administer any exercise to any patient, lazima uangalie the vitals. How is the blood pressure? How are their sugars levels? Sasa if the blood pressure is high, for example, and the patient is on medication, itahitaji we record the vitals. Sasa ukiingia the blood pressure is like 160, so we record it as 160. Sasa, normal blood pressure yafai kuwe inafaa ikuwe 120, below 120 over below 80. So kuna ile diastolic, systolic. Diastolic is blood pressure when the heart is pumping. Hiyo ingine ya chini it's when the heart is resting. Sasa ile ya juu when the heart is pumping, tulisema ukiwa na high blood pressure kuna zile the vessels ama the mishipa ya damu itatumia more force kupump the blood, ndio maana hiyo blood itaitwa high blood pressure. Sasa mazoezi itakusaidia like kuchoma ile mafuta, so like na kusaidia zile heart muscles zikuwe strong, so blood can be pumped effectively ama efficiently. Ndio maana utapata after the exercise we expect the blood pressure levels to go down. Yeah. Wow. Nataka what about diet as far as your mental health is concerned? Diet and exercise on mental health ni muhimu sana. First of all, when you exercise, the moment when you exercise, like una distract yourself from the normal. So if for example you are in busy career life, utapata kuna watu wako na schedule ya kwenda kwa gym in the evening. So they do that to refresh the mind, ndio wakuwe ready for the next activity of the day, ama to just bond with family wakiwa fresh. Unataka kutoa zile stress of the day through exercise, because after exercising kuna kuangana ile release of feel good hormone inaitwa endorphin hormone ama euphoria. Sasa it's released after exercise. Sasa after it's released utapata you are more relaxed, the mood has changed, you are happier, it even improves the onset and quality of sleep. Sasa kama we ni mtu wa insomnia mwenye unanga usingizi, try exercising, but you need to exercise at least 2 hours before bedtime. Don't exercise too close to bedtime, itakusumbua. Sasa ukisha exercise utapata you have better sleep, you have better appetite because digestion itakuwa improved. So watu wenye hawana appetite when they exercise utapata ile appetite pia imekuwa improved. Sasa diet as well, you don't have to eat chakula yenye itakupea constipation. When you are constipated, like you can't concentrate, utakuwa tu na stress. So that's why the right diet is also helpful to manage stress. Yeah. Wow. Sasa wakati tunaendelea nataka tukaweze kusema kuangalia kwa some of the misconceptions that patients have about exercise pia. Kwa sababu mtu anaona mimi sinanga gym home maze. Mimi sina pesa, wewe umeona uchumi venye kunaenda, how will exercise na gym maybe ni 10,000 ama ni 5. The most common misconceptions that I have come across ni ya kwanza, utasikia patient ama just people telling you that exercise can erase bad diet. So I sit here to clarify that it cannot erase bad diet. So for example, kama wewe uko hapo unataka ku lose weight, jua ya kwamba weight management ama weight loss is 80% diet, 20% exercise. Rudia hapo ndio tusaidie watu. Yes. So I am saying kama unataka kupunguza weight, weight loss ama weight management is 80% diet, 20% exercise. Yes, so huwezi enda kwa gym
for 1 hour ama 2 hours you burn like 800 calories. Ukitoka hapo unaenda unakula calories times 4 zenye umeburn, you'll have done zero work. In fact utakuwa umerudi negative. Na kama mtu amepelekwa dinner kama siku ya leo na unajua okay, ama kuna mtu anakubayanga lunch, you know, lifestyle. Okay, hiyo kukula once in a while it's not bad. What I mean is after you eat uko na ile discipline ya kwenda ku exercise. Do you exercise after eating? kuna wengine wanasema you exercise online. No, actually you can exercise at home. Yes, hakuna, si lazima. The other misconception actually that people have is like lazima uende kwa gym ndo u exercise. Yes. So I would like to put it clear that si lazima uende kwa gym so that you may exercise. Actually walking is one of the most underrated exercise. Kutembea tu hii ya kawaida. Yes. So if for example you live in Hunters hapa tu, you can decide to walk to Roysambu and back. Lakini kuna watu watasema nimepata kazi Roysambu but si kuenda kazi juu sikuwa na fare. You mean you can just walk? Ama unasema guy, imagine mimi niko na hizi heels zangu alafu nitembee kwa nini? Yes, you just look for comfortable shoes. You can walk. Ana si lazima you walk to work. Okay, you can just get a mat to work, but of course you'll have free time sana weekends. Sasa weekends when you are going shopping, si lazima upande nduthi ama si lazima utembe na gari yako. You can walk to the shopping center and back. Yes, actually walking is one of the most underrated exercise na iko na the benefits zenye unaweza pata ukiwa kwa treadmill. Yes. Wow. Pia kuna sijui kama tuliambiwa ukweli kwamba swimming pia is also one of the best exercise pia. Yeah, swimming is also one of the best exercises because apart from burn the calories, pia inasaidia na back pain. It relieves back pain. Yes, so watu wenye wako na back issues, try swimming, it will relieve the back. Yes. Watu wangu wakina mgeni hapa wakina muende huko swimming, nyinyi mna muswim pia. Ukambani wapi? Kitui ama Machakos? Makueni, Kilungu to be specific. Kilongo. Huko swimming ya hapo nene. When encourage swimming time fulani ya season, sawa. But yote tunasema Yesu ni Bwana. Nataka tuangalie some of the challenges ambazo watu wakati ambapo una encourage watu ku adopt a more active lifestyle, maybe ni kama gani? Ile challenge naweza sema ni watu, challenge yenye niko nayo sana ni watu wako kwa busy career life. They keep on procrastinating, you know, time for exercise. Watasema nitaanza next week, next month. And this thing really, kuna time ilikuwa imetrend online, ilianzishwa na celebs. Sasa anasema after Christmas tunaanza gym next week. January. Sasa January ikifika the first week wanasema next week. February. So it's like they keep on saying it's next month. So the same thing happens to watu wako kwa busy career life. Watasema sasa mimi yote time ya ku exercise nitatoa wapi? I'm always busy in the office. And actually most of our watu ndo wako na hizi conditions, because utapata someone sitting in the office the whole day. So anachukua gari yake ama Uber, they go to work, they sit, wanafanya kazi and actually hiyo kuketi sana italeta back issues, back pain. Na anakula kwa ofisi saa 4 samosa 3 na chapati. Exactly. Lunch ananyorosha hapo pizza na tena maziwa tena hapo hivyo. Yes, they don't even have time to go look for healthy foods. So wataitisha tu fast foods, chipo, soda, yogurt, akunywe na endelee kuketi kwa ofisi. Sasa kwanza hawa watu nyinyi mkuje tu kwa physiotherapy mkandwe migongo, because you have back issues, just come to a physiotherapy. We have very good experts in that field. So definitely by the end of the day what again a lot of weight, and they will tell you sina hiyo time ya ku exercise. And I'd also like to tell them that hiyo time ya ku exercise haitawahi kuwa. You have to make time, to create time yourself. So time is never there for exercise, but wewe ndo reschedule your vitu zako, ujue jioni nitafanya exercise. Na si lazima uende kwa gym, unaweza jifanyia hata home workouts. What we encourage people, it's just to work out, to exercise. Yes. Nataka tuangazie some of the recent trends and developments za physiology that are somehow promising. Yeah, I'm glad to say that telemedicine is
kitu yenye tuna celebrate as exercise physiologists, because now as I'm seated here, I'm sure there are people watching from far. Yes, all over the world. Na wamesikia hiyo advice yenye tumesema hapa. So people can consult online within a very short period of time, because kuna ile like there's the telemedicine. Tunaweza onana live, I give you the advice, you consult. So that's one of the thing that yenye tuna celebrate as the exercise physiologist, and we thump up to the technology world. Yeah. Wow. Kuna mtu ananichekelea hapa, lakini sasa nimekukosea nini? Betu ya kasarani anasema hapo kwa appetite, niseme tu kweli. Betu ya kasarani tafadhali. Hizi vita tuonane kando. Wachana na appetite ya kwetu. Amos Kipchumba, thank you very much. Alafu Nancy amesema asante sana kwa mgeni kutufunza mambo mengi about afya. Thank you. Joyce Mwangi, asante sana, you are with us here. Geoffrey Gadhiru, I've seen you. My brother Irene Kerubo, hano nyana to watch live. Asante sana everyone that is watching, Mungu abariki sana. Paul, I can see you. Pastor Moke kutoka Isinya, asante sana, na everyone else ambayo mnazidi kutazama hapa. Nataka kuna kitabu ambayo kiko hapa, nitapiga picha yangu, nitajua ataweza kushika hivi ndio akaweza kutuambia hicho kitabu kinaongea kuhusu nini, alafu tujue hiyo mambo inakuwa namna gani. Ongea kuhusu hiyo kitabu just for 30 seconds. Hii kitabu inaitwa The Fit and Healthy Generation. Ni kitabu ambacho mimi nimekiandika. Kinaeleza kuhusu umuhimu wa kukua healthy and fit. Yeah, so iko na ile guideline. It's just a general book, si kitabu ya wetu wenye wanaenda kwa gym. It's just a book for everyone aweze kujua umuhimu wa mazoezi and what will happen if they don't exercise. Yeah, so it's basically that encourage to exercise. It explains the benefits of exercise, zile conditions zitakupata if you don't exercise. Yeah. Wow. Na si lazima ulipe. I like the fact that si lazima ulipe pesa kwenda kwa gym. Yeah. You can do it from home. You can walk. Si lazima kila siku utumie gari yako, unaweza tembea mpaka hapo hivyo stage uchukue matatu. Na kuchukua matatu si ati wewe ni maskini ama wewe ni mtu ambaye umeshukishwa level yako ya maisha, si ndio? Yeah. Thank you. Maybe your final remarks, daktari, tunapomalizia. My final word would be wacha to embrace healthy lifestyles, ama yenye inaitwa lifestyle medicine. Sasa hii ni kwa kuzingatia what we eat. Wacha tuzingatie life of physical activities, ama tufanye mazoezi. Kumbuka tumesema si lazima uende kwa gym ndio ufanye mazoezi. Unaweza fanya hiyo mazoezi kwa nyumba. Ukifanya gardening, hiyo ni mazoezi. Ukitembea kwenda kwa kazi, hiyo ni mazoezi. So don't just eat and sit down. Watu wenye mnaenda kazi, make sure you eat well. Usiketi tu the whole day. Watu wenye mnaketi sana, pia tunawakaribisha pale St. Francis Community Hospital. We have a very good physiotherapy services for the back. Tutawakanda hizo migongo. Watu wenye wako na arthritis pia, you are welcome. So it's good to embrace active lifestyle. That's what we are championing for. Wacha tukue, let's be the change. Wacha tuishi na tuache behind a generation that's healthy, because atutaki tuendeleze kizazi ambacho kiko na hizo lifestyle diseases. Yeah. Wow. Thank you very much, Mwende. Social media upatikana wapi? Facebook, Nancy Mwende. Yes. Kwa hivyo Mwende Mutisia ndio baba? Yes, Mutisia ni baba. Sawa. Kuna mtu alikuwa ameuliza swali. Ndio aliangalia video akaona ni kama alikuwa ananiuliza, sasa mimi nikashindwa, nikasema afadhali wewe mwenyewe explain. Kwa hivyo thank you very much for coming. Na Mungu abariki sana. Where is your hospital located? St. Francis Community Hospital ni hospitali ya level 5 and teaching referral yenye iko located along Kasarani Mwiki Road, ambapo tuko na services zote zenye unahitaji, kuanzia magonjwa ya kisukari, ya shindikizo la damu. Tuko na expert wa cancer, dialysis na kidney diseases. Tuko na nutrition expert, tuko na exercise physiology, tuko na physiotherapy ambapo
kanda migongo wenye wako na stiffness za any organ post fracture ama operation. Tuko nazo hapo pia. We have pia ambulance services 24 hours by the way. So should you need our services, ukiingia kwa Facebook kuna St. Francis Community Hospital, you can follow us na uwasiliane na customer care wetu for any service that you need. It's a very good environment, itakusaidia hata upone haraka. Ukweli. Yes. Hapo na I can attest to that because I also brought there, as I had said earlier, I brought there my wife and mlinishughulikia vizuri sana. Asanteni sana. Thank you mtazamaji for watching. God bless you. To that because I also brought there, as I had said earlier, I brought there my wife and mlinishughulikia vizuri sana.